Hare Krishna. Hare Krishna. I'm sorry, what did you say? Простите, что вы говорите? Just a minute. Сейчас, Try минутку. again. Hare Krishna. Hare Krishna. Much better. Гораздо лучше. Спасибо большое. Thank you all for coming. Спасибо всем, что пришли. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashoda Nandana Prachachana Ranjana Yashoda Nandana Prachachana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashoda Nandana Prachachana Ranjana Yashoda Nandana Prachachana Ranjana Yashoda Nandana Prachachana Ranjana Yashoda Nandana Prachachana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jayam Vishnupad Paramahansa Parvajakacharya Stotra Satashi Shrimad His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Ki Jai ISKCON BBT Founder Acharya Srila Prabhupada Ki Jai Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai Prem Se Gaur Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhaktivinoda Ki Jai Shri Shri Radha Krishna Gaur Gopinath Shyamakunda Radhakunda Giri Govardhan Ki Jai
Vrindavanam ki jai, Mayapuram ki jai, Gangamai ki jai, Jamunamai ki jai, Bhakti Devi ki jai, Tulsi Devi ki jai, Jagannath Puridam ki jai, ISKCON Russia SADHU-SANGA Festival ki jai, Sankirtan Yagya ki jai, Samaveda Bhakta Vrinda ki jai, Gaur Premanande Hari Hari Bol. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Sri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Om Vishnu Padaya Krishna Vastaya Pudale Shimati Pati Vedanta Swami Namani Namaste Saraswati Devi Gauravan Vichani Nirvishesha Sunya Vadi Vastaya Desta. What? Am I supposed to do something? I'm supposed to stick my neck out? Is that it? I never saw Srila Prabhupada have to stick his neck out to get the Я ни garland. разу не видел, чтобы Шриле Прабхупаде приходилось вытягивать шею, чтобы мы гирлянду надели. You're doing a service. You're offering the garland. Вы выполняете служение, предлагаете гирлянду. You want to offer the garland? Offer the garland. Put it on. Если хотите надеть гирлянду, просто подходите и надевайте гирлянду. Understand? Понимаете? Prabhu, do you understand? Понимаете? А? Anyhow, that's your job. It's not my job. I don't understand what's going on. It's okay. It's your job, not my job. You understand? Это ваша работа, не моя, понимаете? Fine. Okay, for next time. На следующий раз. Nice to see that some of you made an attempt at putting on tilak. Я рад видеть, что некоторые из вас сделали попытку поставить тилаку. Looks like, most of you look like your tilak was put on by a 3-year-old. У большинства из вас такой вид, как будто тилаку вам рисовал 3-летний ребенок. Just so you know, this is the way tilak's supposed to look. Чтобы вы знали, тилака должна выглядеть вот так. 2 distinct lines on the forehead with a big space in between. 2 отчетливые линии на лбу, и между ними пустое пространство. And this leaf or arrow on the nose. А на носу такой лист или такая стрела. And there's not supposed to be a space in the middle of the arrow. И между ними, внутри этой стрелы на носу не должно быть пустого места. This is really deep, esoteric Vedic wisdom. Это очень глубокая, эзотерическая древняя мудрость. But I'm hoping that somebody will be able to grasp it. И я надеюсь, что кто-то сможет постичь ее. Maybe after years and years and years of chanting Hare Krishna, you'll get it. Может быть, спустя многие-многие годы повторения Харе Кришна вы это поймете. Or maybe you can go to an art class for 3-year-olds. Или, может, вам стоит сходить в студию изобразительного искусства для 3-летних детей. And they'll teach you the fundamentals of how to use your finger to put on И tilak. там научат вас основам, как пользоваться пальцами для нанесения тилаки. I don't see how we're going to take over the world if we can't even take over our forehead and nose with tilak. Я не знаю, как мы можем завоевать весь мир, если мы не можем даже завоевать свой лоб и нос при помощи тилаки. Hare Krishna. Now, you may not know this, but those chairs are meant for old people. Может быть, вы не знаете, но эти стулья предназначены для пожилых людей. Old means over 50. Пожилые означают за 50. So most of you don't qualify. И большинство из вас не квалифицировано, чтобы их занимать. It also can be for crippled people. Также туда могут садиться инвалиды. And most of you don't qualify for that. И большинство из вас также не квалифицированы на это. And it also can be for pregnant ladies. Также там могут сидеть беременные дамы. And most of you don't seem to qualify for И that. похоже, что большинство из вас не квалифицированы для этого. Especially the men. В особенности мужчины. Okay? Хорошо? Thank you. But in any case, those who are in the chairs, it would be nice if you move forward so we can condense the Но energy. так или иначе, те, кто сидят на стульях, было бы здорово, если бы вы подвинулись поближе, чтобы мы могли сосредоточить энергию в одном пространстве. There are a lot of empty chairs up here. We're not saving them for VIPs. Там очень много пустых стульев, и мы не бережем их для особо важных персон. Okay, спасибо большое. Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chaksu Militanjena
Tasmai Shri Gurave Namaha. I was born in the darkest ignorance, and my spiritual master opened my eyes with the torchlight of knowledge. I offer my respectful obeisances unto him. Я был рожден на тьме невежества, но мой духовный учитель открыл мне глаза, озарив мой путь факелом знания. Я в глубоком почтении склоняюсь перед ним. Vanchakalpa trubhyascha kripa sindhubheva patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. I offer my respectful obeisances unto all the Vaishnava devotees of the Lord, who can fulfill the desires of everyone just like desire trees, and who are full of compassion for the fallen conditioned souls. Я в глубоком почтении склоняюсь перед всеми вайшнавами, слугами Господа. Подобно деревьям желаний, они способны исполнить желания каждого и полны сострадания к падшим и обусловленным душам. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 I have one addition to our class from yesterday about balance. Хочу кое-что добавить к вчерашней лекции. Мы говорили вчера о балансе, о равновесии. This is from a purport, from Srila Prabhupada's purport in Srimad Bhagavatam, Canto 7, Chapter 15, entitled Instructions for Civilized Human Beings. Я процитирую из Шримад Бхагаватам, песнь 7, глава 15. Песня называется, глава называется «Наставление для цивилизованных людей». This is one of the chapters to which Shiva Maharaj was referring in his Bhagavatam class a few days ago. Это одна из тех глав, на которую ссылался Шиварама Махарадж пару дней назад на своей утренней лекции. Purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрилы Прабхупады. Yes, text. For those of you who are taking notes, it's Canto 7, Chapter 15, Text 21. Те, кто делает пометки, это песнь 7, глава 15, текст 21. For spiritual advancement, one should be materially satisfied. Для духовного совершенствования человек должен быть удовлетворен материально. Bet you haven't heard that before, huh? Вы, наверное, раньше такого не слышали, да? For if one is not materially satisfied, Потому что если человек не удовлетворен материально, his greed for material development will result in the frustration of his spiritual advancement. его жадность к материальному развитию сведет на нет и испортит все его духовное совершенствование. Did you get that? If he's not materially satisfied, in other words, he's going to be always thinking about how to be materially satisfied, and therefore he won't be able to focus on his spiritual development. То есть, если он материально не удовлетворен, он постоянно будет думать о том, как бы удовлетворить свои материальные потребности, и поэтому он не сможет сосредоточиться на духовном развитии. There are two things that nullify all good qualities. Две вещи сводят на нет все хорошие качества человека. One is poverty. Первое – это бедность. Daridra dosho gunarashi nashi. If one is poverty-stricken, Если человек одолевает бедность, all his good qualities become null and void. все его хорошие качества сводятся к нулю. Similarly, if one becomes too greedy, his good qualifications are lost. И точно так же, если человек становится слишком жаден, все его хорошие качества бывают потеряны. Therefore, the adjustment is that one should not be poverty-stricken, but one must try to be fully satisfied. Therefore, the adjustment is that one should not be poverty-stricken. Поэтому решение в том, что человек не должен быть охвачен бедностью, But one must try to be fully satisfied with the bare necessities of life. но он должен постараться быть полностью удовлетворенным основными потребностями жизни, то есть ничего лишнего, чтобы у него не было, And not be greedy. и не испытывать жадность.
For a devotee to be satisfied with the bare necessities is therefore the best advice for spiritual advancement. И поэтому лучшим советом для духовного совершенствования, для преданного, будет удовлетвориться основными потребностями, не желая ничего сверх меры. So this goes along very well with our topic, the topic of balance that we had yesterday. Это очень хорошо подходит, это высказывание очень хорошо подходит к той теме баланса, которую мы обсуждали вчера. Nothing extreme. Не нужны никакие крайности. Not extremely poverty-stricken, but not greedy also. Человек не должен быть обуян крайней бедностью, но также не должен поддаваться жадности. Have the bare necessities of life in order to function, but only the bare necessities. Он должен обладать основными потребностями жизни, чтобы функционировать, но в то же время лишь только основными потребностями, ничего сверх меры. In Bhagavatam class this morning, Deva Amrita Raj was making a very strong point according to Sadhu Shastra and Guru. Сегодня утром на лекции по Шримад Бхагаватам Дева Амрита Махарадж сделал очень сильное заявление, соответствующее Саду Шастрам и Гуру. That one need not endeavor for material happiness. Он говорил о том, что нет необходимости человеку прикладывать усилия для того, чтобы достичь материального счастья. On the other hand, there are other places where Prabhupada says that one should not endeavor unnecessarily for material facilities. Но с другой стороны, есть высказывание Прабхупады, когда он говорит, что человек не должен прикладывать чрезмерные усилия для материального развития, для получения материальных благ, в которых нет необходимости. So the point is that one has to make some endeavor. То есть смысл в том, что какие-то усилия прикладывать необходимо, but not too much. но не чрезмерные. If you have to endeavor too extremely for what you want or you think you need, если вам приходится слишком прикладывать крайние усилия, огромные усилия, чтобы получить то, что, как вам кажется, вам необходимо, или то, что вы хотите получить, you get entangled. то это вас запутает. Often devotees confuse what they want with what they need. Очень часто преданные путают то, что они хотят, с тем, что им нужно. They think that if it's something I want, that means it's something I need. Они думают, что если я этого хочу, значит мне это нужно. Not necessarily. Но это не обязательно так. Often what we need is much, much less than what we want. Очень часто нужно нам гораздо меньше, чем то, чего мы хотим. And as Bhakti Jagger so eloquently stated, И как так красноречиво рассказал нам Бхакти Мик Джаггер. you all heard of Bhakti Jagger? Вы все слышали о Бхакти Мик Джаггере? Some of you are probably too young for that. Наверное, некоторые из вас слишком молоды для этого. You didn't know he's a Bhakti, did you? И вы, наверное, не знали, что он Бхакта, правда же? Anyhow, Bhakti Jagger said, you can't always get what you want. И так или иначе, Бхакти Мик Джаггер пел, что не всегда получишь то, что хочешь. But if you try sometime, you may find. Но если приложишь усилия, то иногда ты поймешь, You get what you need. что всегда получишь то, что тебе нужно. So Krishna will not necessarily provide everything you want, И Кришна не обязательно будет давать вам все, что вы хотите. but he will provide what you need. Но Он обязательно предоставит то, что вам нужно. But often this requires adjusting to our concept of what I need. Но часто для этого приходится поменять нашу концепцию того, что мне нужно. Another point is that Srila Prabhupada said that in order to function in this world, one must have some degree of sense gratification. Другой момент. Шрила Прабхупада говорил, что чтобы просто функционировать в этом мире, каждому человеку нужна какая-то степень удовлетворения чувств. And he gave the example of salt. Он привел пример соли. When you cook sabji, you need some salt. Когда вы готовите саджи, вы солите его. But you don't need very much, Но соли нужно совсем немного. just a little bit. Самую малость. It's not a salt sabji. Это не саджи из соли. It's a karpusta sabji. Это саджи из капусты. Karpusta sabji with a little bit of salt. Саджи из капусты и совсем немножко соли.
Not a salt sabji with a little bit of kapusta. А не так, что сабджи из соли и немножко капусты. So materialist means they're just interested in the salt. И материалист — это тот, кого интересует только лишь соль. But devotee means that we take what sense gratification we need in order to keep ourselves physically fit and psychologically sane. Но преданный означает тот, кто принимает лишь то количество наслаждений чувств, которое ему необходимо, чтобы его тело было здоровым и чтобы не сойти с ума. And that will be different for different people. И у разных людей это количество наслаждений чувств будет разным. Therefore, often when a meal is served, it's also served with a small container of salt on the side. Поэтому часто, когда вам предлагают какой-то пир, вам также рядом ставят небольшой контейнер с солью. So that you can put in a little more salt if your taste requires more salt. Чтобы, если ваш вкус требует дополнительной соли, вы всегда могли досолить. When you're cooking, it's really easy to put too much salt or too little salt. Когда вы готовите какое-то блюдо, очень легко пересолить или недосолить его. Any cooks here? Raise Здесь your есть hand. повара? Поднимите руки, пожалуйста. Is that true, what I said? Это правда, то, что я говорю? Okay, but if you're going to make a mistake, better make the mistake on too little than too much. Но когда вы ошибаетесь с количеством соли, то лучше ошибиться в сторону недосола, чем пересола. Because if it's too little, you can always add a little bit more. Потому что если соли слишком мало, ее всегда можно добавить. If you put too much, that's it. А если вы пересолили, то все. Nothing you can do about it. Больше ничего с этим не сделаешь. Okay, any questions or realizations about this particular point? Есть какие-то вопросы или реализации по поводу этой темы? Yes. So I understand about poverty. It's easy to understand. I understand about poverty. But what about greed? How can I understand if I'm greedy or not? How can I find out? Насчет бедности понятно, но как понять, не являюсь ли я жертвой жадности? By hearing from sadhu, shastra, and guru. Для этого нужно слушать саду, шастры и гуру. Also by experience. А также необходим опыт. Because in our experience, we always have a tendency to do a little too much or go a little bit too much this way, a little bit too much that way. Потому что, живя в этом мире, у нас всегда есть такой опыт, что мы то в одну сторону чрезмерные усилия прикладываем, то в другую. Gradually, you see what's by experience, you see what's appropriate for you. Постепенно опыт вам подскажет, что для вас уместно. What you need and what you don't need. Что вам нужно, а что вам не нужно. And as you advance in Krishna consciousness, your tendency will be to need less. И по мере того, как вы прогрессируете в сознании Кришны, обычно у вас будет такая склонность нуждаться во все меньшем. Because you become more and more satisfied within. The soul within the body becomes more and more satisfied by Krishna consciousness. Потому что душа внутри тела становится все более и более удовлетворенной в сознании Кришны. Okay. Хорошо? Katya, you have a point? Вы что хотите сказать? I had a similar question, like, what if we always want more than our bare minimum? How do we find out that it's the case? Как определить, что мы хотим больше, чем наш необходимый минимум? Krishna will be sure to smash you in some way. Кришна обязательно вас стукнет по голове каким-то образом. You're sure to suffer in some way. Вы обязательно каким-то образом пострадаете. Yeah. Vanamali Kaviraj Prabhu. Пожалуйста. So first part of my question is that about poverty. Poverty is not something we should aspire to.
coming to us naturally. It's like our lot. К бедности не нужно стремиться. Это как... Пока вторую часть вопроса слушал, первую немножко подзабыл. Нет, первая какая? К бедности не нужно стремиться, она сама приходит. Ну да, и в тексте говорится, что вот мы не должны стремиться к ней, там, мы можем, если мы можем стремиться, как бы не стремиться к богате, когда у нас все приходит, и мы не пытаемся много накапливать. Здесь в тексте говорится, что мы должны стремиться к бедности. Did I hear it right that the verse says the purport said that we shouldn't aspire to poverty? That when it comes naturally, I can easily understand when we shouldn't aspire to accumulating stuff when it comes to us naturally, but how can I not aspire to poverty? What does it mean? Если это наша судьба, то как-то, говоря, в самом языке говорится, что это мешает полному прогрессу бедным. If it's our fate to be poor, then how can we avoid it if it's our fate? Because this verse says that it hinders spiritual progress. Yeah, the point is that you. Да-да. If it's your fate, that's okay. Если это ваша судьба, то это нормально. But some people are trying. They think that to be poverty-stricken is somehow or other noble. Но некоторые люди считают, что если они совершенно бедны, это какое-то благородное положение. And even Krishna is arranging facilities for them, but no, I'm sorry. Даже когда Кришна организовывает для них какие-то условия, они говорят, нет, мне это не нужно, я отречен. But yes, you're right. Whatever Krishna arranges, that's it. Но вы правы, то, что Кришна вам организовал, то и нужно принять. The point is not to be poverty-stricken. The point is to engage in Krishna's service. Смысл не в том, чтобы быть постоянно бедным. Смысл в том, чтобы постоянно заниматься служением Кришне. And in some cases, that will mean renouncing some material facility. In other cases, it will mean accepting material facility. И в некоторых случаях для этого необходимо будет отречься от каких-то материальных условий. А в других случаях для этого необходимо будет принять какие-то материальные блага. The point is, whatever will facilitate your being Krishna conscious and spreading Krishna consciousness. Главное, чтобы это помогало тому, чтобы вы оставались в сознании Кришны, и тому, чтобы вы распространяли сознание Кришны. And also, as I mentioned, there's another place where Prabhupada says one shouldn't, how do you say it? One shouldn't endeavor too much for material facility. In other words, it implies that you can and should endeavor a little bit. И как я уже упоминал, Прабхупада говорит в одном месте, что не нужно прикладывать чрезмерных усилий для достижения материальных благ. То есть означает, что какие-то небольшие усилия прикладывать необходимо. Is that okay? Хорошо? Yeah. Да-да. So how do I determine the level of that will be necessary for me and the level that is enough for me? Because some people may need a Mercedes and other people may be satisfied with a bicycle. So how do I know if I'm one of those or one of the others? Krishna will reveal it to you. Кришна вам обязательно это раскроет. Yes, if you're very sincere, Krishna will reveal to you from within your heart. И действительно, если вы очень искренне, то Кришна откроет вам это из сердца. You know, if you think you need a Mercedes, you're probably in Maya. Если вы думаете, что вам необходим Мерседес, скорее всего, вы в Майе. So what? This didn't satisfy you? You want to say something else? Вы не удовлетворены? Что-то другое хотите сказать? Ну, я вижу то, что сейчас как раз к этому все стремятся, там, у всех там машины, и если их нет, то считают, что что-то не хватает жизни. But I see that all the people nowadays aspire to have a good car, and including devotees. And if you don't have a good car, it means that you're lacking something in life. Yeah, so what's your point? Is that a question or... Это вопрос или к чему вы это говорите? Listen, Vanamali Kaviraj Prabhu,
I don't want to break your bubble, but a lot of devotees are in Maya. Ванамали Кавираш Прабху, я не хочу лопать ваш мыльный пузырь, но очень многие преданные в майе. Okay? Хорошо? Okay. Хорошо. I got my answer. Okay. We have to be honest, you know. Нужно быть честным. Okay, now we'll move to today's topic. Сейчас мы перейдем к сегодняшней теме. The overall topic of this seminar is what I learned about bhakti-yoga at the fitness center. Общая тема нашего семинара звучит как «Что я узнал о бхакти-йоге в тренажерном зале?». But also there's a subtopic for each day. Но также на каждый день у нас есть подтемы. So today's subtopic is mind your own business. И сегодняшняя подтема звучит как «Занимайся своим делом». Now, when I started going to the fitness center, one thing that really impressed me was that that's exactly what people did. They mind their own business. Когда я только начал ходить в тренажерный зал, меня очень впечатлило, что именно это там люди делали. Они занимались своими делами, то есть не лезли в чужие дела. Each person has a particular program. He's got something he has to do while he's there. У каждого человека определенная программа. Ему нужно что-то выполнить, пока он находится в тренажерном зале. It concerns him. It doesn't concern anybody else. Это его дело. Это больше никого не касается. And similarly, what somebody else is doing doesn't concern him. Это точно так же то, что делают другие, не имеет к нему никакого отношения. And in order to do the exercises properly and safely, he has to concentrate his mind. He has to focus his mind. Чтобы выполнять свои упражнения правильно и безопасно, ему нужно сосредоточить свой ум. Once I was, when I was relatively new to the fitness center, Однажды, когда я только начинал ходить в спортзал, I was trying to balance on one leg. я пытался стоять на одной ноге, выдерживать баланс на одной ноге. Not because I was trying Равновесие. to imitate Hiranyakashipu, Не потому, что я пытался подражать Хираньякашипу, but just because I thought it would be a good skill to be able to have. просто я подумал, что это хорошее умение, и неплохо было бы этому научиться. So later, one of the fitness instructors told me that while I was doing that, he was walking by. И позднее один из тренеров сказал мне, что когда я это делал, когда я стоял на одной ноге, он проходил мимо. And he said, your eyes were obviously distracted by people walking past you. И он сказал, я заметил, что ваши глаза отвлекались на проходящих мимо людей. And you won't be able to do this exercise that way. И таким образом у вас не получится выполнять такое упражнение. So I was a little embarrassed, И мне было немножко стыдно за это. but I took it very seriously, and then I concentrated more just on what I'm doing, not what other people are doing, whatever it is. Но я очень серьезно принял это наставление и начал сосредотачиваться на том, что я делаю, а не на том, чем заняты другие люди, что бы они ни делали. Now, some people who do weightlifting and things like that, they find it easier to concentrate if they just have their own little fitness center in their basement or something. Некоторые люди, которые занимаются с тренажерами, понимают, что им гораздо проще сосредоточиться, если у них свой собственный спортзал в подвале, например. That works out for some people. И для некоторых людей это идеальный вариант. And it's cheaper because you don't have to pay a gym membership. И так получается дешевле, потому что не нужно платить за членство в тренажерном зале. And you don't have to listen to this horrible music all the time too. И не нужно постоянно слушать дурацкую музыку. However, I found that there's a certain impetus that comes from the association of all these people who are working hard on their fitness. Тем не менее, я осознал, что есть определенный стимул, определенное вдохновение, которое получается, когда находишься в одном и том же месте с огромной кучей людей, которые тоже занимаются фитнесом. And I found that the atmosphere was stimulating for me to do the same thing. И я увидел, что такая атмосфера вдохновляет меня заниматься тем же самым. Whereas if I just tried to do it by myself and with just some equipment at my flat or something, В то время как если я пытаюсь заниматься в одиночку каким-то оборудованием, которое у меня свое есть, I may or may not do it. может быть, я буду заниматься, а может быть, не буду.
Because in my flat I can always find something else to do. Потому что у себя в квартире я могу найти какие-то другие занятия. I can always find some excuse. Всегда найдется какое-то оправдание. But at the fitness center, that's all they do. Но в тренажерном зале они больше ничем другим не занимаются. Everybody's focused on more or less the same thing. Все по большей части сосредоточены на одном и том же. Just like, for instance, most temples have a japa period between Tulsi Kirtan and greeting the deities. Например, в большинстве храмов установлено специальное время для джапы между Туласи Киртаном и приветствием божеств. Now, a lot of devotees, maybe even most devotees, find that that's an ideal situation for chanting japa. И очень многие преданные, наверное, даже большинство преданных, находят для себя, что это идеальное время для повторения джапы. Because you're in an atmosphere where everybody's chanting japa. That's what they do there. Потому что вы попадаете в атмосферу, где все повторяют джапу. Именно этим все заняты. Whereas, if you try to chant japa just on your own, you may or may not do it. В то время как если вы пытаетесь повторять джапу сами по себе, то, может быть, вы будете ее повторять, а может быть, и не будете. On the other hand, there may be disadvantages also to chanting japa in the temple room with other devotees. Но, с другой стороны, могут быть недостатки, когда вы пытаетесь повторять джапу в алтарной с другими преданными. One disadvantage is that somebody wants the window open and somebody else wants the window closed. Один из недостатков в том, что кто-то может захотеть открыть окно, а кто-то может захотеть закрыть его. Another disadvantage is there's always some idiot. Oh, excuse me, I can't say that. Somebody who thinks that chanting japa is supposed to be as loud as kirtan. Другой недостаток в том, что всегда найдется какой-то товарищ, который будет считать, что повторять джапу нужно с такой же громкостью, как и петь киртан. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. And he's quite surprised to find out that we're supposed to hear our own japa, not necessarily his japa. И он очень удивляется, когда ему говорят, что нужно слушать, что каждый должен слушать свою джапу, а не его джапу. Or somebody puts on the recording of Prabhupada chanting japa and turns it up to 10. Или кто-то включает запись того, как Прабхупада повторяет джапу, и выкручивает громкость на 10. You're supposed to hear your own japa. Каждый должен слушать свою собственную джапу. So you have to be in an atmosphere where devotees are sensitive to that point. Поэтому атмосфера должна быть такой, чтобы преданные понимали и чувствительно относились к этому моменту. I was in one temple where the president went to the other extreme. Я был в одном храме, где президент храма ушел в другую крайность. He was training the brahmacharis to chant so quietly it was practically silent. Он учил брамачари повторять настолько тихо, что это была практически молчаливая мантра. So that's also not good. Это тоже нехорошо. But sometimes we hear the expression murmuring. You know what murmuring means? Но иногда мы слышим такое выражение «бормотать». You say it vocally, but it's soft. То есть нужно говорить ее вслух, с голосом, но тихонечко. And that kind of atmosphere is really advantageous for everybody. И такая атмосфера будет благоприятной для каждого. Everybody's there together, everybody's chanting japa, but each one is chanting his own japa. Все собираются вместе, все повторяют джапу, но при этом каждый повторяет свою собственную джапу. And sometimes devotees do other weird things during japa period too. I mean other strange ways of chanting japa. Иногда преданные и другие странные вещи выполняют во время повторения джапы. And sometimes we have a tendency to go over and say something to them. И иногда мне приходится что-то подойти и сказать им. But most of the time it's better not to do that. Но чаще всего лучше этого не делать. One reason it's better not to do that is that then this distracts you from your own japa and takes your own time. Одна из причин в том, к тому, чтобы не подходить к таким преданным и не поправлять их, потому что это отвлекает вас от собственной джапы и отнимает ваше собственное время. Plus, this person may not accept what you have to say anyway. К тому же, может быть, этот человек совершенно не готов воспринять то, что вы хотите сказать ему. Once during japa period in one temple, Однажды, во время джапы в одном храме, there was one brahmachari leaning against the wall. He was sitting on the floor, leaning against the wall. был один брамачари, который облокачивался на стенку. Он сидел на полу, облокотившись на стену. And his head was down like this. И голова у него была вот так опущена. And his hand wasn't moving. А рука его не двигалась. And his lips weren't moving. И губы не двигались. So to any ordinary person, it looked like he was asleep. И любой обычный человек бы понял, он спит. So
with my heart full of compassion, И мое сердце преисполнено сострадания. I went to him and tapped him on the shoulder. Я подошел к нему и похлопал по плечу. I said, Prabhu. Я сказал: Прабху. And he looked up and he said, I wasn't sleeping. Он посмотрел на меня и сказал: я не спал. Okay, he wasn't sleeping, just, what was he doing? Если он не спал, то что он делал? Anyway, a lot of times people don't like to be corrected. Очень часто люди не любят, когда их поправляют. But if you concentrate on your own japa, Но если вы сосредоточитесь на своей собственной джапе, then you'll get great benefit. то вы получите огромное благо. So, yeah, we have to be a little bit proprietary. Так что мы должны преисполниться чувством собственничества. Do what I need to do, concentrate on that. That's a big enough task. Я делаю то, что мне надо делать. Я сосредоточен на моих делах. И это и так уже большое занятие. Without concerning myself with what everybody else is doing or not doing. Даже если я не буду думать о том, что другие делают или чего они не делают. So in the same way, we're an association of devotees. Точно так же мы находимся в обществе преданных. And there are all varieties of devotees. И преданные бывают самых разных видов. Many of whom do some really, really strange things. И очень многие из них выполняют очень-очень странные вещи. And even say really strange things. И даже говорят довольно странные вещи. It can be super distracting. И это может очень сильно отвлекать. But usually the best thing to do is concentrate on what you have to do. Но обычно лучший образ действий в том, чтобы сосредоточиться на том, что вам нужно делать. That's a big enough job. Это и так уже довольно большой труд. And that way you're going to get the greatest benefit. И таким образом вы обретете наибольшее благо. Okay, any questions or realizations on this topic so far? Есть вопросы или реализации на эту тему пока что? Yes, ma'am. Sometimes you're trying to concentrate, but something doesn't let you do that. For example, somebody during the japa period is talking on the mundane topics. So what are we supposed to do in this case? То есть иногда мы пытаемся сосредоточиться, но что-то мешает. Например, во время джапы люди беседуют на мирские темы. Что нам делать в таком случае? Правильно? The best thing to do is that the temple authorities should have a policy that if you're going to have a meeting with somebody, you do it outside the temple room, not in the situation where everybody's chanting japa. Лучше всего, чтобы руководство храма установило какие-то правила. Например, если вы хотите провести где-то собрание, если хотите с кем-то поговорить, то лучше это делать вне комнаты, не там, где все повторяют джапу. On the other hand, you can just think, well, it's temporary. They can't talk forever. С другой стороны, можно просто понять, что, это же временно, они не могут говорить вечно. And just concentrate the best you can. И просто изо всех сил постараться сосредоточиться. Then eventually they'll stop talking. Со временем они перестанут беседовать. Let's see. Yeah, well, again, like at the fitness center. Опять же, как в тренажерном зале. I've been to many fitness centers, different fitness centers in various countries. Я бывал в разных тренажерных залах в разных странах. And some of them have a rule: no mobile phones in the exercise area. И в некоторых тренажерных залах есть правило не приносить с собой в спортзал сотовый телефон. That helps a lot. И это очень сильно помогает. But there'll always be something, two people talking together I'm talking about the exercise area. Но всегда что-то происходит там. Например, два человека начинают беседовать. Or talking on a mobile phone or Или кто-то something. говорит по сотовому телефону. So we have to develop a little bit of a thick skin. Поэтому нужно отрастить себе шкуру потолще. And not allow these things to disturb us. И не позволять таким вещам беспокоить себя. We need to be mentally prepared to know that somebody's going to do something to distract me. Мы должны быть готовы в уме, должны понимать, что обязательно что-то произойдет, обязательно кто-то будет меня отвлекать. Therefore, you need a very firm mindset. Поэтому нужно очень сосредоточить свой ум. One thing that really helps is to set yourself a specific target. Что очень сильно помогает в таких обстоятельствах, это поставить перед собой определенную цель.
Like, for instance, you know that you have such and such amount of time in the japa period. Вы знаете, что у вас на джапу отведено определенное количество времени. And you know that usually it takes you such and such number of minutes to chant each round. И также вы знаете, что обычно на один круг у вас уходит столько-то минут. So then you calculate how many rounds you want to have finished by the end of japa period. И тогда вы считаете, сколько кругов вы хотите успеть завершить до конца времени, отведенного на джапу. So that helps you to focus the mind. И это поможет вам сосредоточить ум. You can't afford to be distracted. Тогда вы не сможете себе позволить какие-то отвлечения. If you allow yourself to be distracted, it'll take you longer to chant each round. Если вы позволите себе отвлекаться, то на каждый круг у вас уйдет больше времени. Your japa won't be of the best quality. Ваша джапа не будет самого лучшего качества. So that helps a lot. И это очень помогает. But this world is full of distractions. Но в этом мире огромное количество отвлекающих факторов. There's no situation or place that's completely safe or secure. Не бывает такой ситуации или такого места, где вы были бы полностью в полной безопасности от них. Therefore, a serious Vaishnava has to be really, really determined. Поэтому серьезный вайшнав должен преисполниться очень большой решимости. I have a job to do. Передо мной стоит большой труд. And I have this amount of time in which to do it. И у меня определенное вот это количество времени, чтобы его выполнить. And that's what I'm going to do, and I'm not allowing anything to distract me. Я именно это буду сейчас делать, и ничему не позволю себя отвлекать. Now, on the other hand, something may arise which really is an emergency. С другой стороны, может возникнуть какой-то момент, который является настоящим чрезвычайным обстоятельством. Like sometimes somebody has an accident. Например, иногда кто-то попадает в аварию или какая-то травма. In a case like that, if you're there, you need to jump in and see if you can help. В таком случае, если вы находитесь поблизости, нужно тут же подбежать и посмотреть, как вы можете помочь. You have to sacrifice your target. Нужно пожертвовать своей целью. For the sake of helping this person. Ради того, чтобы помочь этому человеку. But under normal circumstances, you just focus on what you have to do. Но в обычных обстоятельствах нужно просто сосредоточиться на том, что вам необходимо сделать. Is that okay? Хорошо? Yes, Artyom. И недавно даже один из духовных учителей изменил свою точку зрения, которая раньше была в том, что джапу надо читать быстро, чтобы он не отвлекался. Теперь он говорит, что джапу надо читать медленно, потому что тогда можно быстро погрузиться. По мнению Махараджа на этот счет, может быть, все-таки надо выбрать свой собственный темп, в котором мы были глубоко погружены. My question is about japa. Because there are different opinions about what speed you should have when chanting your rounds. And different devotees preach different things. And for example, one of the spiritual masters recently changed his opinion. Before he said that it's better to chant fast so that you don't get distracted. But now he says that it's better to chant slowly so that you can go deeper into the sound vibration. So what is the optimal speed? What's your opinion on the optimal speed of chanting japa? In one sense, speed is irrelevant. В каком-то смысле скорость повторения не важна. There are so many factors. Не имеет значения. There are so many factors in chanting japa. В повторении джапы очень много факторов. But the bottom line is the degree to which you chant attentively. В конечном итоге важнее всего, насколько внимательно вы повторяете. Everything else is secondary. Все остальное второстепенно. Whatever the other thing is, it's secondary. Что бы то ни было, какие-то другие соображения, все второстепенны. We have only one challenge in our life. В нашей жизни у нас лишь одна задача. And that is to chant the holy names of the Lord attentively. Она в том, чтобы внимательно повторять святые имена Господа. So whatever is required for you as an individual, do that. И все, что требуется вам, как личности, для достижения этой цели, вы должны сделать. However, Srila Prabhupada gave a guideline. Тем не менее, Шрила Прабхупада давал некоторое руководство. And he gave the same guideline on various occasions. И эти руководства были одинаковыми в разных обстоятельствах. He said we should be able to chant 16 rounds in 2 hours. Он говорил, что мы должны быть способны закончить повторение 16 кругов за 2 часа. So that's 7.5 minutes a round. Получается, что 7,5 минут на круг. And for years I really tried to
meet that target, 7.5 minutes around. И многие годы я старался приблизиться к этой цели, повторять один круг за 7,5 минут. But somehow or other, I couldn't do it and still chant attentively. Но у меня почему-то никогда не получалось этого достичь, если я повторяю внимательно. So I gave up. Поэтому я сдался. Now, I think I chant more attentively. Сейчас, пожалуй, я более внимательно повторяю. But it takes me 8 minutes around. Но у меня на один круг уходит 8 минут. I think I was pretty close. Ну, так или иначе, довольно близко. Once a devotee asked Srila Prabhupada also about speed of chanting. Однажды один преданный тоже спросил Шрилу Прабхупаду, с какой скоростью нужно повторять. And he said, the main thing is you concentrate your mind. И Шрила Прабхупада ответил, главное, сосредоточь свой ум. The more your mind is concentrated, then your speed will naturally increase. Чем больше сосредоточен твой ум, тем естественным образом будет увеличиваться твоя скорость. But we shouldn't be thinking about speed. Но мы не должны думать о скорости. Although I time each round. Хотя я засекаю, сколько времени у меня уходит на один круг. Because I know more or less how long it should take me, when I'm really focused. Потому что более-менее я знаю, сколько должно времени уходить на него, когда я сосредоточен. So if it's taking longer than that, I know I've been spacing out. И если у меня больше времени уходит, чем нужно, я понимаю, что я витаю в облаках. But the main thing is, like I said, being attentive, concentration. И самое главное, как я и сказал, будь внимательным, сосредоточенность. I heard from a reliable source От одного надежного источника я слышал, that Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur used to chant 64 rounds in 4 hours. что Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур повторял 64 круга за 4 часа. I said, same mantra we're chanting? И это та же мантра, что и мы повторяем. The answer was yes. А я спросил, он что, ту же самую мантру, что и мы повторял? That А means- ответ был да. That means 16 rounds in an hour. То есть 16 кругов он повторял за час. It's like approximately 3.5 minutes around. То есть примерно он круг повторял за 3,5 минуты. I can't even imagine. Я даже представить себе такое не могу. I can't even get my tongue to move that fast. У меня даже язык так быстро не шевелится. But obviously, because he's completely pure in mind, therefore there are no obstacles. He's just rolling. Но очевидно, что поскольку его ум был совершенно чист, у него не было никаких препятствий, и Святое Имя просто летело с его языка. I know devotees now who chant 16 rounds. They chant one round in 5 minutes, sometimes even less. Я знаю преданных в наше время, которые повторяют круг за 5 минут или даже быстрее. These are very serious, very advanced devotees. И это очень серьезные и очень возвышенные преданные. So somehow or other it's possible for them. Так что для них это каким-то образом возможно. But so far it's not possible for me. Но для меня пока что нет. Maybe when I get old, it'll be possible. Может быть, когда я стану старым, это станет возможно. Yes, sir. I have a realization that I'd like to say, and it's like also a question that we may be able to discuss. Okay, is it long or short? Долго или коротко? No, was it long or short? Short. Okay, go ahead. So my realization is that we often hear that there are 10 offenses of the holy name, and the root cause of all offenses is inattentiveness. So if you're not attentive, you won't be able to chant the holy name offenselessly. But Offenselessly. But also, my realization is that if you're not following the 10, if you're not avoiding the 10 offenses, you won't be able to chant attentively. Okay. So you cannot chant, you cannot avoid offenses without being attentive, and you cannot be attentive without avoiding offenses. And my realization is that attentiveness while chanting means not
trying to make your mind steam when you're chanting, but attentiveness means trying to avoid the 10 offenses. Well, Prabhupada said attentiveness means to simply concentrate on the sound vibration. Прабхупада говорил, что внимательность означает простое сосредоточение на звуковой вибрации. You can't concentrate on the sound vibration at the same time think about 10 offenses. Не получится сосредотачиваться на вибрации звука и одновременно с этим думать о 10 оскорблениях. When you chant japa, you should suspend your thinking. Когда вы повторяете джапу, нужно отложить в сторону любое мышление, любые мысли. You don't think. Не нужно думать. Prabhupada said you just hear and chant, hear and chant, hear and chant. Прабхупада говорил, что вы просто слушаете и повторяете, слушаете и повторяете, слушаете и повторяете. Okay? Хорошо? Was he speaking in English? Listen, Prabhu, the thing is, I appreciate your attempt to speak in English, but I can't hear you anyhow. You might as well speak in Russian, he can translate. Не во время джапы, а No, I meant with my question that we cannot be attentive in our japa if we're not working on avoiding the 10 offenses during a day, not during the japa time. Yeah, okay. Ну да. Sounds good. Да, звучит хорошо. Okay, somebody else? Кого-то еще? Yeah, Kostya. Продолжая нашу сегодняшнюю тему, у меня один вопрос. У нас в повседневной жизни что у мужчин, что у женщин есть свои обязанности. Если каждый выполняет, то это здорово. А должны ли мы в служении применять этот принцип, заниматься своим делом, если мы говорим о служении, которое подходит только для Прабху, только для Махадьюти? In our day-to-day life, we have certain duties. Men and women have different duties. And can we apply the same principle in devotional service? For example, there may be some service only appropriate for Prabhus and other service only appropriate for Matajis. Okay, first of all, these terms, Matajis and Prabhus, the way you use them, are bogus. Прежде всего, то, как вы пользуетесь этими терминами, Матаджи и Прабху, это чушь. I know it's become fashionable now to call the ladies Matajis and call the men Prabhus. Я знаю, что сейчас стало очень модным называть дам словом Матаджи, а мужчин словом Прабху. But Srila Prabhupada never did that. Но Шрила Прабхупада так никогда не делал. The ladies are also Prabhus. Дамы — это тоже Прабху. Prabhu means master. Прабху означает господин. But they're a special kind of Prabhu. Но это просто особый вид Прабху. Therefore we call them Mataji. Поэтому мы зовем их Матаджи. But Prabhupada said to address any woman, to see any woman other than your wife, or to address any woman other than your wife as mother. И Прабхупада говорил, что мы должны видеть любую женщину, кроме своей жены, и обращаться к любой женщине, кроме своей жены, как к матери. But that doesn't mean you talk about the Matajis. Но это не означает, что мы говорим, что есть вот какие-то матаджи. The word Prabhupada used was ladies. Для этих случаев Прабхупада использовал слово «дамы». And he never talked about the men as Prabhus. И мужчин тоже как собирательный термин, он никогда не использовал Прабху. He said men. Он говорил «мужчины». What's wrong with the word men? Чего плохого в слове «мужчины»? Anyhow, that's a detail. I know you're just Но это лишь... a victim of the culture that's developed. Это только мелочи. Я понимаю, что вы стали жертвой той культуры, которая развилась в последнее время. What was the question again? The question is different roles, different kinds of devotional service appropriate to men and different kinds of devotional service appropriate to women. То есть есть ли разные виды преданного служения, предназначенные для мужчин, и какие-то виды служения для женщин, правильно? Maybe. Может быть. Can you give an example? А можете привести пример? В частности, если вы, допустим, мнение наших преданных по поводу санкиртана, то что когда прославляют, что женщины занимаются санкиртаном, да, это не совсем благоприятно, что по сути, у них, допустим,
создание нам семьи и материнства должно быть, да, более прославляться. Этот вид служения, он такой более аскетичный, да, и он подходит больше к промышленности. Мужчина. For example, I've heard some senior devotees saying that it's not appropriate to glorify women for doing Sankirtan because they should be concentrated on making families and motherhood. And the Sankirtan is an austere kind of service, and it's more appropriate for men. Например, я слышал, что не стоит прославлять женщин за то, что они занимаются санкиртаной, потому что это аскетичный вид служения, а дамы должны заниматься семьей и материнством. И поэтому такие виды служения, как санкиртана, лучше оставить мужчинам. One little problem with that Но в этом есть одна небольшая проблема. is contrary to what Srila Prabhupada said. Это противоречит тому, что говорил Шрила Прабхупада. Srila Prabhupada engaged his female disciples in Sankirtan. Шрила Прабхупада задействовал своих учениц в санкиртане. He encouraged them like that. И он вдохновлял их заниматься этим. And I can give you a real nice quote if anybody has an internet connection here. И если у кого-то из присутствующих есть выход в интернет, I can share with you. Can you? Yeah. Okay. Just wait a minute, I'll get your quote. Сейчас, минуточку, я приведу цитату. Some things, yes, are appropriate for women and not for men. Да, некоторые вещи уместны для женщин и неуместны для мужчин. Like it's appropriate for women to get pregnant, Например, женщинам уместно становиться беременными, but not for men. но мужчинам это неуместно. Yeah, this thing about Sankirtan. Oh yeah, another thing is that the men should give the lectures and the ladies shouldn't. Или еще один пример, что мужчины должны читать лекции, а дамы не должны. Ladies shouldn't lead kirtan. И дамы не должны вести киртаны. These are all stupid modern day speculations, inventions. Все это дурацкие современные изобретения и спекуляции. Prabhupada engaged his female disciples in his presence, giving lectures to thousands of people in India. Прабхупада просил своих учениц, What to speak of the West? Прабхупада просил своих учениц читать лекции в его присутствии перед тысячами людей в Индии. Что же говорить о западных странах? And leading kirtan also. И при нем они вели киртаны также. And often there were, how do you say, many sannyasis in the audience И too. очень часто при этом присутствовали очень многие саньяси в зале. Yes. So I don't agree with this point of view, but I can Don't agree with what point of view? the opposite what you are rebuking. But I can give the arguments that they're giving for this point of view. They're saying Why? that. Why? If it's not consistent with Prabhupada's point of view, why are you giving it? А зачем вы приводите такие аргументы, если они не соответствуют Шрила Прабхупаде? They claim that these arguments are consistent with Шрила Прабхупада. Like they're saying that this has to do with very sublime personalities, like Mother Yamuna, and he didn't ask anybody else to do that. But you are not so advanced, so just sit where you are. That's ridiculous. Это нелепо. And it wasn't just Yamuna. Это было не только Ямуна. It was also Himavati, it was Jadurani, Это была Химавати, Джадурани, Nangamanjari. Нангамаджари. Yeah, well, the thing is, if you follow Srila Prabhupada and you try your best to please him, then you're also a special personality. Дело в том, что если вы следуете Шриле Прабхупаде и изо всех сил стараетесь его удовлетворить, то вы тоже особая личность. Anybody can become a special personality. Любой может стать особой личностью. Okay, somebody else had a point. Кто-то еще хотел сказать? Yes, sir. Yeah, go. Let's go. Come on. I wanted to come back to the topic of japa. Okay.
I've heard that Krishna needs our emotions and What? Krishna? needs our emotions. And what if if I'm not so developed, advanced to have relationships with Krishna, even during japa, he needs our emotions. So should I cultivate some emotion when I'm chanting? Or if I'm doing that, the principle of sincerity will suffer? Look, just Prabhupada said... Can I speak in Russian? Yeah. Я слышал, что, то есть, такое наставление, что Кришне нужны наши эмоции. Но что, если я не настолько развит, чтобы во время джапы обращаться к Кришне с эмоциями, не настолько у меня развиты с ним отношения? И если я буду культивировать какую-то эмоцию, не будет ли это нарушением принципа искренности? I already said this. Я уже говорил об этом. Prabhupada said, just chant and hear, chant and hear, chant and hear. Прабхупада сказал просто слушайте, воспевайте и слушайте, воспевайте и слушайте, воспевайте и слушайте. You don't have to try to create all kinds of esoteric questions. Вам не нужно выдумывать какие-то эзотерические вопросы. It's very simple. Just chant and hear, chant and hear. Все очень просто. Повторяйте и слушайте, повторяйте и слушайте. Isn't that clear? Разве это не ясно? Okay, so we can stop the questions on that. Можем тогда перестать задавать вопросы на эту тему? Okay, here's what Prabhupada says in a letter, 1975. Вот что говорит Прабхупада в одном из писем в 1975 году. So this wasn't just the beginning of the movement. This was when the movement was already somewhat developed. И это 1975 год. Это не самое начало движения. Движение было уже довольно развито. Prabhupada says, we are Vaishnavas. Прабхупада говорит, мы вайшнавы. We are not concerned with male or female position in life. И нас не беспокоит, занимает ли кто-то мужское положение или женское положение в жизни. That is simply body concept of life. Это всего лишь телесная концепция жизни. It is not spiritual. Это не духовно. Everybody got that? Все понимают? Well, it is not spiritual. Это не духовно. Whether one is male or female, it does not matter. Неважно, является человек мужчиной или женщиной. Simply chant Hare Krishna and follow the four regulative principles. Просто повторяйте Харе Кришна и следуйте 4 регулирующим принципам. And your life will be perfect. И ваша жизнь будет совершенной. Okay, can we put that topic to rest? Мы можем тогда отложить эту тему, то есть упокоить эту тему с Okay, миром? one more. Yeah, go ahead. Ладно, еще один. So, using this example of a fitness center, there are trainers and there is congregation. And if I'm seeing that somebody of the congregation is doing something wrong, maybe the same thing that I know how to do, should I bother this person and explain to him what was the right way to do this thing? Or should I just not get involved and maybe wait until some trainer notices and corrects this person? Все слышали вопрос? Нет, то есть в спортзале есть тренера, а есть прихожане. То есть если я, допустим, не являюсь тренером, но вижу, как кто-то из людей, которые занимаются бхакти-йогой, например, делает что-то неправильно, то, что я делаю правильно, и я знаю, что он совершает ошибку, нужно ли мне вмешиваться и как-то поправлять этого человека, или стоит подождать, пока кто-то из старших подойдет и поправит его? Правильно? Because I may also be mistaken, maybe I correct him wrong. Потому что я тоже могу ошибаться и могу дать ему неправильное наставление. It depends on time, place, circumstance, and individual. Все зависит от времени, места, обстоятельств и личности. Another point is that the way you learn to do an exercise may be different than the way somebody else learned. Другой момент, что, может быть, вы этому упражнению научились выполнять его по-другому, чем какой-то другой человек. There are many exercises that can be done in a variety of ways. Есть много упражнений, которые выполняются самыми разными способами. And one fitness trainer will say that this one
is the correct one, the other ones are wrong. And somebody else will say that this one's the correct one, the others are wrong. И один тренер будет говорить, что вот это правильный способ выполнения упражнения, а все остальные неправильные. А другой тренер скажет, нет, вот этот способ правильный, а все остальные неправильные. Denise? Dima? Okay. Sometimes they are wrong. Иногда и правда бывают неправильные способы выполнения упражнений. But eventually somebody will correct that person if he doesn't, first of all, break his back or something. Но в конечном итоге кто-то поправит этого человека, если он, конечно, себе спину раньше не сломает. But you have to see about, what do you think is the receptiveness of that person, and also what is the mood with which you're trying to correct that person. Но вы должны задуматься, во-первых, насколько восприимчив может быть человек к вашим словам, а во-вторых, с каким настроением, с какой целью вы хотите поправить этого человека. Some of the best guidance I got in the fitness center was not from the official trainers. Некоторые из лучших советов, которые я получил в тренажерном зале, исходили не из официальных тренеров. Somebody saw me doing an exercise in an incorrect way. Просто кто-то видел, что я неправильно выполняю упражнения. I can think of at least 3 times this happened. Я помню как минимум 3 раза, когда такое происходило. And he would come over and very kindly explain to me, or try to explain to me. И этот человек подходил и очень вежливо пытался мне объяснить. Because they always speak Russian and no English. Конечно, они всегда говорят только на русском и не знают английского. But with sign language, they could explain, like demonstrate. Языком жестов они смогли мне объяснить, как правильно. And I could understand that this person wasn't trying to put me down or something. He was trying to help me. И я понимал, что этот человек не пытается меня унизить как-то, он пытается мне помочь. And I knew I needed help. И я понимал, что мне нужна помощь. I knew I didn't know how to do it properly. Я знал, что не умею как следует выполнять это упражнение. So I was happy about it. И я был рад, что он подошел ко мне. Another time, I was doing one exercise. Был другой случай, когда я выполнял одно упражнение. Deadlift. Становую тягу. And I was doing it with a relatively light weight. И я использовал довольно легкий вес. And I was trying to do many repetitions. И я пытался сделать очень много повторов. So I was moving kind of fast. И я довольно быстро двигался. And so every time the bar went down to the floor, it made a really loud noise. Bam, bam. И каждый раз, когда штанга опускалась на пол, она очень громкий звук издавала. So there was this one girl, she's probably in her late 20s. И там была одна девушка, ей было около 30 лет. She came and tried to tell me not to do that. Она подошла и попыталась объяснить мне, что так нельзя делать. So I responded in my very best Russian. И на самом лучшем русском языке, на который я только способен, я сказал ей: Я не понимаю по-русски. It's amazing how many difficult situations that has gotten me out of. И просто удивительно, сколько трудных ситуаций мне удалось разрешить этой фразой. Especially at the airport with security or immigration authorities. В особенности в аэропорту с представителями службы безопасности или иммиграционной службы. They're probably trying to squeeze a bribe out of me or something for some, rule I broke or something. Они, наверное, пытались из меня какую-то взятку извлечь за какое-то дурацкое правило, которое я нарушил, или еще что-то. When they see I don't understand Russian, they just okay, just go ahead. Но когда они понимают, что я не понимаю русский, они говорят: ладно, иди уже. Anyhow, I was about halfway through my set. Я был на середине этого подхода. And I just continued doing bam. И я просто продолжал делать эти громкие звуки. And then I realized that actually that's really gross. That's really obnoxious. Ну и потом я осознал, что на самом деле это очень грубо, это очень плохое поведение. And I realized she's right. I'm disturbing everybody in the fitness center. И я осознал, что она права. На самом деле я тревожу всех собравшихся в этом спортзале. So the next day I had Ilya write an apology on a card in Russian. И поэтому я попросил Илью написать на картонке слова извинения. So and I said, I don't know what you were trying to tell me the other day, but I figure probably you were trying to tell me I shouldn't let the weight crash to the ground.
И там было написано: я не уверен, что вы пытались мне сказать вчера, но я предполагаю, что вы просили меня не греметь так сильно штангой. And actually, you were perfectly right. И на самом деле вы были абсолютно правы. Please forgive me. I'll try to do better. Пожалуйста, простите, я постараюсь так больше не делать. And so I gave her this card, И я передал ей эту карточку, and she was really happy to и она receive была it. очень счастлива, когда получила ее. And we became kind of friendly that way. И так мы так немного подружились. Actually, she was one of the fitness instructors. На самом деле она была одним из тренеров в этом тренажерном зале. But I wasn't sure about that because she didn't have her official fitness T-shirt on, her official instructor T-shirt on. Но я не был уверен в этом, не знал этого, потому что она не одевала специальную футболку для тренеров. And also because she was new to that fitness center. She was a new instructor. Также потому, что она недавно пришла в этот спортзал, она была новым тренером. So I was thinking, well, I've been coming here a lot longer than she has, so I got seniority. И я думал, я же гораздо дольше сюда хожу, чем она, у меня старшинство. Anyhow, what was the point I was making? Where were we talking about? We were speaking about, is it okay to correct other... Yeah, so everything depends on time, place, circumstance, and individual. Да, так что все зависит от времени, места, обстоятельств и личности. But most of the time, better just mind your own business. Но чаще всего лучше просто заниматься своим делом, не лезть в чужие дела. You see so many cuckoo things going on in the fitness center. People doing the most strange things. В тренажерном зале можно увидеть самые сумасшедшие вещи. Люди выполняют очень странные упражнения. Так? Так? Yeah. Yeah, and as I said, devotees will not only do very strange things, but they'll also say very strange things. Как я и говорил, преданные часто не только делают очень странные вещи, но и говорят очень странные вещи. Even devotees who have great prominence in our movement. Даже такие преданные, которые занимают очень заметное положение в нашем движении. We have to see if what they're saying, what they're preaching is in line with what Srila Prabhupada said. Но мы должны судить, соответствует ли то, что они говорят, соответствует ли то, что они проповедуют, словам Шрилы Прабхупады. If it's not, then you can be polite. Если не соответствует, то нужно быть вежливым And say, oh, thank you very much, Maharaj. и сказать: «Ой, большое спасибо вам, Махарадж», And then just ignore what he said. и просто игнорировать то, что он говорит. One time, one of the Sankirtan ladies asked Prabhupada, Однажды одна из дам, которые занимались санкиртаной, спросила Шрилу Прабхупаду. she said, Srila Prabhupada, you know, we're told that ladies are supposed to be modest, humble and modest. Она сказала: «Шрила Прабхупада, нам говорили, что дамы должны быть очень смиренны и скромны. But when we go on Sankirtan, we have to be aggressive. Но когда мы выходим в санкиртану, нам приходится быть агрессивными». So how do we reconcile those two things? Как же нам примирить эти два наставления? And Srila Prabhupada responded, И Шрила Прабхупада ответил: lamb at home, lion in the chase. «Дома как ягненок, а на охоте как лев». You understand? Понимаете? Some didn't understand. А? What? What? Somebody's talking over here. What is it? Кто-то беседует там. А? It's behind the window. Oh, okay. Yeah, Nastya. So you were speaking about the atmosphere, that it's nice to practice in the same place where everybody else is practicing. But what if sometimes I may have a desire to practice alone for several days, once in a while? And when I'm doing that, I'm at home alone and I do everything nicely. I wake up at a decent time, I chant my rounds, I read Srila Prabhupada's books. So my sadhana is not suffering because of this. But is it okay to have this desire once in a while? То есть вы говорили, что атмосфера — это очень полезно, когда все занимаются одним и тем же делом, но нормально ли, если, допустим, у меня возникает иногда желание практиковать в одиночку? То есть на несколько дней, допустим,
самостоятельно практиковать. И в этом случае у меня все хорошо получается, моя садхана не страдает, я вовремя просыпаюсь, повторяю круги, читаю книги Шрилы Прабхупады. Нормально ли это? Так? Yeah, I already responded to that point. Я уже отвечал на этот вопрос. I said there are many different factors in chanting japa. Я же говорил, что в повторении джапы может иметь значение очень много разных факторов. Like, that's one factor, for instance, whether you're with other devotees or by yourself. И это один из факторов. Повторять джапу с другими преданными или в одиночку. Whether you're standing up or sitting down. Стоя или сидя. Whether you're chanting fast or chanting slow. Быстро повторять или медленно. Or whatever. Что бы там ни было. But the bottom line is how attentively you're chanting. Но самое главное, это насколько внимательно ваше повторение. So whatever will help you chant attentively, that's good. И все, что помогает вам повторять внимательно, очень хорошо. Whatever distracts your attention, that's bad. А все, что отвлекает ваше внимание, это плохо. Is that clear? Это понятно? Yes, Dima. I have a realization about giving advice in the fitness center. For example, sometimes I realize that the person definitely will not accept my advice. But I very much want to help this person. So in these cases, I just sometimes go to the trainer, and then tell him what to correct, and maybe it is better accepted like this. That's a good way to do it. Да, хороший способ. Just say, I don't want to, step out of my own area of responsibility. Просто нужно сказать, что я не хочу превышать свою зону ответственности. But I just want to point out something that maybe you can deal with. Просто хочу вам обратить внимание, может быть, вы сможете что-то сделать с этим. If this person keeps doing squats the way he's doing it with such heavy weight, he's going to break his back in half. Если этот человек продолжит выполнять приседания с таким весом, со своей техникой, то он просто себе спину напополам сломает. Maybe you could help. Может быть, вы как-то поможете ему? And then leave it. И все, тогда оставляем эту тему. Okay? It's not your responsibility anymore. Это не ваша ответственность. Okay? Хорошо? Okay. Okay, we're going to stop here. На этом мы закончим. Tomorrow, we're going to talk about how important it is to be clear about your goal. Завтра мы поговорим о том, насколько важно понимать вашу цель. Just like, why are you at the fitness center? Например, зачем вы пришли в спортзал? Do you want to lose fat? Вы хотите жир сбросить? You want to build strength? Вы хотите сильнее стать? You want to grow muscles? Хотите мышцы нарастить? You want to increase your endurance? Хотите выносливость увеличить? What's your goal? Какова ваша цель? In the same way, in devotional service, we have to be clear, what is my goal? И точно так же в преданном служении мы должны ясно представлять себе, какова моя цель. Do I want to go back to Godhead at the end of this lifetime? Хочу ли я вернуться обратно к Богу в конце этой жизни? Or do I just want to be like, how do you say, sort of more casual practitioner? Или я хочу быть просто таким более расслабленным, преданным? Then whatever your goal is, you need to set targets how you're going to achieve that goal. И какой бы ни была ваша цель, нужно ставить перед собой определенные задачи, определенные промежуточные цели, которые помогут вам достичь этой цели. And create strategies for meeting those targets. И создавать стратегии, которые позволят вам достигать этих целей. There's a saying that failing to plan means planning to fail. Есть высказывание: если вы не запланировали что-то, то вы автоматически запланировали свой провал в этом. So that's what we'll talk about tomorrow. То есть об этом мы завтра и поговорим. Now I'm going to distribute some slices of apple. Сейчас я раздам кусочки яблок. For those of you who are serious about getting a slice of apple, Тем из вас, кто серьезно намерен получить кусочек яблока, please come up quickly пожалуйста, подходите поскорее and put your hand close to me so I can reach it. и вытягивайте руку поближе ко мне, чтобы я дотягивался. Спасибо большое, Шрила Прабхупад ки джай.
And if you want to get some of Prabhupada's books, they're here, and I'll sign them afterwards. И если хотите получить книгу Прабхупады, они вот здесь, можете подписывать их.